Good morning, everyone, and a warm welcome to the National Conference on Intelligent Computing and Secure Technologies conducted by Department of Computer Science, College of Engineering Chengannur. It's truly inspiring to see so many brilliant minds gathered here to explore the latest advancements in computing and security. With great honor, I now invite Dr. Sabina K. to officially welcome our distinguished keynote speaker and esteemed guest on behalf of College of Engineering Chengannur. Please join me in welcoming her to the stage. So good morning, everyone. It's my great pleasure to welcome you all to the second day of the National Conference on Intelligent Computing and Secure Technology conducted by Department of Computer Science, College of Engineering Chengannur. This conference brings together brilliant minds from academia, industry, and research to discuss the latest advancements and challenges in intelligent computing and secure technologies. We live in an era where computing power and security concerns are evolving rapidly. This conference serves as a platform to exchange knowledge, showcase innovative research, and inspire new ideas that can drive technological progress forward. I would like to extend my heartfelt gratitude to all the participants, representatives, and esteemed guests, Basil Reji, who have joined us today. Your contributions are what make this event meaningful and impactful. A special welcome to our keynote speaker, Mr. Basil Reji, who will be sharing invaluable insights into cloud computing, a gateway to innovation. We look forward to an enlightening session that will deepen our understanding of role cloud technologies play in driving innovation and security. With that, I officially welcome all you to this conference and wish you an engaging and insightful experience ahead. Let us collaborate, learn, and push the boundaries of technology together. Thank you. Thank you, Dr. Sabina K., for that warm and insightful welcome address. Your words truly set the perfect tone for today's discussions, emphasizing the importance of innovation, research, and collaboration in the field of intelligent computing and secure technologies. Today, we have the honor of hosting an exceptional keynote speaker, a true innovator and problem solver in the fields of web development, cloud, and cybersecurity. Mr. Basil Reji is a DevOps engineer at QBurst, a self-taught creative developer with a passion for building technological solutions that address real-world challenges. Their dedication to the community is evident in their volunteer work with various non-profits and their leadership as the webmaster for IEEE Link, where they superheaded the development and deployment of web technologies. Their remarkable contributions were recognized with the IEEE Outstanding Student Volunteer Award in 2022. With deep expertise in cloud infrastructure, security, and innovative web solutions, Mr. Basil Reji is here to share insights that will inspire and empower us. Let's give a warm welcome to Mr. Basil Reji as they take the stage. Yeah, thank you for that wonderful introduction, and thank you, ma'am, for the welcome. So good morning, all. How's going for the second day of the NCICST? I hope you are doing good. And yeah, so first of all, I'd like to
ask a question. Is there is anyone present here who doesn't understand Malayalam? So that like I plan to take a session both in like Malayalam and English. So if anyone present here who doesn't understand Malayalam, please let me know. Yeah, I hope everyone will understand the Malayalam. So, without any delay, will like let's get started to the session. I'll present my screen. Yeah, I hope the screen is visible. Is it visible now? Uh, yeah. Okay. Good. So, as they mentioned, I'm here to present a session on the topic cloud computing, especially like I'm focusing on the innovative way or the like how the cloud computing can be used as an like innovative tool or your day-to-day go-to tool for the innovation. Like in turn of my video, like I'm having some network issues here, so you may like, having that. Yeah. So I'll be more focusing on how the cloud computing can be used in your day-to-day life as a student or as an innovator. So first of all, let's discuss about the digital world that we currently live in. Yeah, think about your daily life. You're all students or researchers or like teachers. We all use the social media like uh, a lot of in the day-to-day life. Like we scroll through hundreds of reels on every day or the shorts. We send like thousands of messages per day or like watch videos you on YouTube. So have you ever thought like that? Where the data is stored or where this coming from to your phone? Like you guys having a phone with a maybe a 120 GB storage or 512, a maximum of 1 TB storage. If you ever tried to upload a video or a photo, it's a like bit of 20 to 100 MB, maybe a minimum of 1 to 100 MBs. So where it is stored or where it is coming from? So the answer is behind every app or the every photos, every reels, every stream, every shared file is the cloud computing. So it's all based on the cloud computing. So whenever you scroll on an Instagram, it's coming from the reel is coming from somewhere else. Or whenever you search on YouTube, the search algorithm is searching from a storage facility that on the cloud. So exactly, cloud computing is in the future. It's the present and it's your now to access tools that empower innovation and rapid development. It's not a future technology basically. It's the current like it was the like a huge technical shift for the last 100 years. Like it was a massive technical shift from the in the last 100 years. So let's discuss about that. So what cloud computing really is. So I've included some means to like understand easily. So have you ever think what cloud computing really is? Is anyone like if it would be good if anyone can like unmute and answer. Yeah, I think I will continue. So before that, I'd like to discuss something. Traditionally, government organizations, banks all over the world get their private data centers, which look like a massive building, very highly secured, and they're consuming there are a lot of computers or stacks of computers, interconnected nodes, consuming massive energy and producing massive heat. So now, if you look like the sales,
nowadays a traditional data center or a data center look like the image in the right side. So it's a traditional data center. But the cloud computing changed everything. So if you think, yeah, this is a word that we like this is the sentence that we heard for the last 10 to 20 years. The cloud computing is changed everything. But exactly, but correctly, uh, the underlying architecture or the infrastructure is still the same. It's the it's still a modern data center. Basically, the cloud computing is based on a modern data centers or a group of modern data centers. So what really changed? Answering on that, about me or when we say specifically about cloud computing, the major change was the ownership from like government organizations or anyone who need to like provide a service on the internet uh, have to own a data center personally or for their own organizations. So from there we have changed. So nowadays the data centers, the most of the data centers are owned by cloud providers such as Google, Amazon, or Microsoft. But still, there are some security because of some security reasons. There are still some of the data centers out there for the organizations like NASA, ISRO, or Army. They are having still a separate data center for them. But instead of having each and every data center for each small organization or a small company, it's shifted to a cloud provider. So the cloud provider will look upon the infrastructure, the buildings, the efficiency of the computers. Everything will be managed by the cloud provider. And about the cloud, the major change was scalability. So let's say I'm owning a company. I want to provide a e-commerce website or an e-commerce platform where users can like buy electronic stuff. Similarly, like we are seeing a lot of e-commerce sites. So for that, traditionally, I want to create a data center by like owning a building. I want to set up the internet connection. I want to buy the infrastructure. Maybe there are pros and cons of investment is there. But at some time, let's say on the Christmas time or the Black Friday sale that we all always hear, on that time we can expect a lot more users since the price goes below some certain points. So all the people like mostly we all of us buy things on the occasions like Christmas, Onam, where we get more discount. So during that time, the user count will be higher or the usage will be higher. So if I need to scale up my entire architecture or infrastructure, I need to own another building or buy more computers and fit into this row. This was a traditional approach, but in during when we shifted from a traditional approach to cloud computing, just need to click on some like buttons or some to program something that will scale my entire infrastructure with. So that's the scalability in the cloud computing. Also the efficiency, since for the like specifically speaking on efficiency, if I'm owning a data center, I may running a business, another business. My main area of focus will be on my business. So I will not be focusing on the efficiency of the computers, how much the heat is producing, how much energy is not consuming. I'm not caring about that. So when a cloud provider take over the data center or when we are using a cloud infrastructure of a cloud provider, their business is the cloud
like giving cloud architectures or renting their infrastructure. So there will be their main business on the cloud providing part. So they'll be focusing more on efficiency, more on security, and like everything they will be do to improve their business. So it will result in the efficiency part also. Another like major advantage is pay as you go. So like coming back to that data center concept. So if I want to own, if I'm the owner of the data center, if I want to shut down my business or I want to pause my business due to some like critical emergency or something, or I want to scale down, but I've already bought this much computers. That's already there. I cannot like maybe I can sell something, but it's not that much like feasible for me. So when using cloud computing, you can just uh, use a cloud for a time span. Let's say I want to deploy an application or a website for a 1 month span. Let's say I want to show it to somebody, so they can test it or something else, like blah blah blah. So I can just rent a server on online for a 1 month, and I can just stop there. So I just need to pay for the 1 month instead of owning a data center or a owning a infrastructure, a local infrastructure. And the major part was the agility. So basically, what is agility means? Agility is the ability to move quickly and easily or act immediately. As I mentioned about the scale, the rapid scaling, like the pay as you go manner. So if I want to build an application and deploy it tomorrow, I just need to like uh, rent out the servers immediately from a cloud provider, preferably someone like Amazon, Microsoft, or Google. I can deploy my application instantly, and I can set up automated deployments. And if the users count is increasing, I can set up the automatic scaling facility. And if the users goes down, I can reduce the infrastructure count, and that level of flexibility, that is the agility, and that is the agility needs to a cloud computing. Also we can more focus on our main product or our main innovation rather than building or managing the infrastructure. That's the agility needs to a cloud computing. So yeah, I'm coming back to my question. What cloud computing really is? So yeah, as you can see in the meme, there is no cloud. It's just someone else computer. So basically, cloud computing is renting someone else computer over the internet instead of owning your own. Yeah, as shown in the diagram, we have virtual desktop, storage, data, software platforms, application servers, everything deployed in multiple data centers connected via an internet, managed by a cloud provider that we can use from uh, our own system or our own personal space. That's the power of cloud computing, and that's the cloud computing it is. And to be more specific, it is an on-demand delivery of computing resources such as servers, storage, database, networking, software, etc., to the offer faster innovation, flexible resources, and economies of scale. So that's cloud computing. That is cloud computing. And yeah, uh, we can see the cloud in action. Every streaming service like Netflix, Spotify, backend by a cloud provider or a cloud infrastructure, and the social media platform, as I told, like when you scroll through each and every reel, that's coming from your some data centers in the cloud, or data centers maybe in US, maybe somewhere else in the world, like that's coming from there. It's part of a cloud infrastructure or yeah. And online collaboration tools like Google Workspace,
basically nowadays we can like work together from a person is from if a person is from America and we are working with them from India, yeah, we just want to collaborate through Microsoft Teams. Or yeah, as you can see, we are connected through. I'm taking the session from Kochi itself, and you are hearing from maybe all over the Kerala. This is the power of cloud. And you have e-learning platforms, yeah, e-commerce, etc., website building platforms such as Shopify. You can like use you can instantly create a website through a software service from like using cloud computing instantly. Yeah, that's the power of cloud computing. So when we talk about the building blocks, there are three main building blocks for the cloud computing. It's infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. It's not just that data centers alone. There are three building blocks mainly for a cloud computing. First of all, infrastructure as a service, where you will get the basic building block of IT, servers, storages, and networks. You are responsible for everything else, like installing and managing software. And in platform as a service, you'll get a platform to build and run your application. The provider who is providing the platform will manage underlying infrastructure, everything you'll need. And software as a service, you use complete application over the internet just to build your own things. The provider will manage everything from the infrastructure to the software itself. For example, for the infrastructure as a service, we can take it AWS. Or basically AWS is like comes under all of these three. Like AWS is providing infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. Specifically saying there's a tool named AWS EC2, Elastic Compute Cloud, which is providing virtual servers. Similarly, AWS is offering S3 buckets, or that's some of the terms in AWS. So these are all related to the infrastructure as a service, where we will get a virtual server or a virtual database setups, or all the other things we need to take care of. Uh, for the platform as service, Heroku is an example. Like you may heard about the Heroku, where you can deploy your own code or your own applications. Yeah, you don't worry about the underlying architecture or the deployment or the pipeline. Nothing you doesn't want to worry. And the software as a service. Taken the Shopify as an example. Like let's say I want to build an e-commerce shop. Yeah, let's get back to that point. Previously, I want to own a data center itself to like focus on the selling in electronics. Now I just have a platform. I just need to like go there, sign up, and drag and drop, maybe purchase a theme, and yeah, ta-da, the e-commerce store is live. I want to scale. I can scale it up instantly and scale it down instantly and add features in almost easily. Yeah, that's the power of cloud computing, and these are the building blocks of cloud computing. Yeah, as you can see in cloud, yeah, I've already mentioned about that. The yeah, nowadays all that we are seeing is basically because of cloud computing, the streaming service, social media, the artificial intelligence, and the e-commerce store, everything related to cloud computing itself. Let's talk about like on an innovator's perspective. So, as an innovator, or like if you are an innovator, the major facts or the major things that you have to care about, mainly the business or the product, the whatever you are like innovating. Let's say you're yeah, commonly called as product. So if you want to live or you are like publish your product, let's say sell your product, or yeah, whatever it is. Nowadays it's very simple.
yeah, you can like instantly prototype all over the world, or like if you have a product that need to be go live tomorrow, you can do it. Like it's up to your skill, but yeah, the infrastructure level support is very high. And yeah, the prototyping, rapid prototyping and development, you can like develop instantly using the cloud software services or infrastructure. You can test it out on, if you don't have any like system setup, or the, if, let's say I'm building an artificial intelligence model to what we say. Yeah, basically a model based a model for like interacting with people so that they can understand the medical issues, or like let's predict their medicines, or let's ask basically a doctor. So if I want to build an AI doctor, I need to have a tons of data, like databases for like training this model. So yeah, we have Kaggle now, or some other platforms. We can take the data sets from there. And if I want to train in our own, like my own code, I don't have that much like infrastructure or that much level of system that can train this big AI model, so that I can rent a server only. There are tools out there, especially like if you, I've already told about the AWS EC2, where I will get a virtual server of set. We can like choose the setup. Like it can be 16 vCPUs, 20 vCPUs, or up to 128 vCPUs. I'm talking about vCPUs, the cores, and like yeah, and have a like memory of 128 GB or 512 GB. And let's say I need a 24 gigabytes of NVIDIA VRAM. I can rent from Amazon with cheaper cost, comparatively cheaper cost. Still not a cheaper version, but yeah, comparing to owning an infrastructure, the renting is more simple. So I can test it on the EC2 itself. And the scalability, we already talked about that. Like let's say if I want to, yeah, I'm integrating that to a website, and if the users count is increasing, let's say I want to increase the number of servers, just go to EC2 dashboard or whatever cloud provider you using. There will be some buttons or configuration that you have to done. We can do it in like nowadays. It may be a matter of 10 to 15 minutes. Yeah, the infrastructure is instantly scaled up to your need, and access to advanced technology. Yeah, maybe specifically talking about that, we can see like lots of uh, new technologies are coming up. For example, the AI, the smart data tools, or the, let's say, I'm a gaming person, so I follow the NVIDIA and something related to the VRAM. And yeah, so have you ever seen an NVIDIA 5090 or 4090 GPU models? If, uh, if anybody heard about that, basically, it's a GPU memory RAM, VRAM. We say it's VRAM, produced by or developed by NVIDIA. So basically, it's a massive chip that can include up to 24 GB of VRAM. And it's very costly, up to one lakh or 2 lakh, maybe more than that. So I cannot buy that, but I can rent it from some cloud provider and use it online for my R&D works. So yeah, similar to that. Also, we are using ChatGPT, right? So nowadays everything is related to AI. So access to the advanced technologies have been increased with the cloud computing facility. And of course, another one is global collaboration. As we said, like I'm working in a company named as QBurst.
So we have office all over the world. Like we have office on Canada, America, USA, and UAE, UK. Everywhere we have office, and we have I have team members who are working on UAE, Bangalore, and Noida. So we are connected through we are connected through online what we say, like meeting platforms like Google Meet, and we are having Scrum calls every day. Yeah, that difference is not like that. Distance difference is not reflecting here because of the uh, availability of tools. And another one is cost efficiency that we already mentioned, that are related to the, instead of purchasing, we can like just rent it out. Okay. Another example I can say is the story of a Rivago.in. Basically, Rivago is an e-commerce thrifting store, like promoting sustainable fashion by facilitating the reuse of clothing. This is a store or the team that I have recently associated with. Like basically, the owner of the Rivago is Juliana, who is an ex-IEEE member and one of my sister. So I'll share a story about Rivago. So her story was her story is starting at Sweden. She was working in H&M, and suddenly, hope you know about the clothing company H&M. She suddenly realized about the like amount of weight or the cloth waste that coming up. So she come up with a good idea that have you heard about thrifting? Basically, we all use clothes, right? Uh, have you ever uh, if we get bigger, like if the cloth is gets older, or at least someone of you may use your clothes for at least 1 or 2 years. What happened to that cloth after that? Or specifically saying about celebrities, most of them use their clothes for 1 to 2 events. Like after that, they will be thrown away, or like we don't know what is happening to that cloth. So she come up with an idea so that we can sell our own clothes, or our own second-hand used clothes, or the celebrities can sell their own clothes through online without like taking care of the managing or the like that level of headache. They can just sell through an online platform. So this was the idea, and she came and talked with us, and we instantly this was we had a discussion, and yeah, some of her teammate, he hired a person to her team, and that person developed this Shopify website, an e-commerce website using Shopify within 1 to 2 weeks, and the shop is live now, and they are currently managing the inventory of Pamela Paul and some other celebrities, and the rapid level of let the scale the brand is scaling up very quickly. And recently they have opened their own office on here in Kochi at MG Road. Yeah, this is a level of, or the like from an innovator perspective, it's the level of advantage when you are having a cloud computing facility, or when you are using cloud computing. So she had an idea, and she have the potential to execute it, but she don't need to buy the infrastructure. She have the all tools out there to use. Especially she used the software as a service, SaaS, to build the e-commerce, and the Rivago is now scaling up. Yeah, this is an innovator, the real life story of an innovator that brought that happened in recently. Okay, now from a student perspective, yeah, when comparing to innovative perspective, you have some like similar things to do. Accessible learning resources, like what you like previously we have to go to library or
some other facility to read books or do R&D on your studies. Nowadays, all these books are in your that small little black box or your laptop, and the collaboration is increased. Like where project needs can collaborate through online and complete their projects through Word or some other platforms, and you have a wide variety of accessible softwares and applications like for doing your whatever you are doing like projects works. You can now go to ChatGPT and ask ideas, or now go to ChatGPT or Gemini or whatever a platform you can build your product or document itself very simply. And the virtual learning environment such as like, yeah, we have Coursera, Udemy, a lot of tools are out there. And the data storage and management, especially like you can store your product or project, even your ebooks online that like on privately that you can share to your teammates, etc., etc. So that's all about cloud computing and the cloud computing facilities out there. And now we like I would like to mention about how to get started to cloud computing. Or if you are a person who likes to start a career on cloud computing, how it be how it will be going to happen. So I'm person who started cloud computing recently, maybe within a 1 to 2 year. I've started my cloud computing journey in 2023. Before that, I talked to some seniors. They were telling that like, okay, basically you have the this much resources. അല്ലെങ്കിൽ അവരിപ്പം പറയുക, അതായത് നിനക്ക് ഇത്രയും റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് പഠിക്കാൻ. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഓൺ പ്രമസിസ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കുറെ സെർവേഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ട വന്നു. Nowadays, for learning hands-on experience, I have a lot of tools out there, such as if you heard about Code Cloud, where they will be providing virtual learning environment to learn cloud computing, so that you can have a hands-on experience with their own virtual environment to learn. And nowadays, AWS, Azure, and GCP having introduce free tier plans, so that if you are a student, you will get a free server for an year or for lifetime. Basically, a 1 vCPU, 1 GB RAM server, or for 12 months. Some of the cloud providers offer free lifetime until free lifetime access, or a student version, something like that. So you can go to those providers and check free tier access. They will be providing free services, free software to learn. And yeah, there is a lot of numerous online resources and courses, especially seeing Code Cloud is a good platform to learn cloud computing, or some of the tools related to cloud computing, such as Terraform or Ansible or Amazon, AWS, uh, Kubernetes, etc., etc. And yeah, when we talk about starting a journey in cloud computing, there is no easy way to do that. About me, I've tried building something on sorry yeah I've tried building something on I've tried deploying a server or an application. Basically, I'm from a development background, so I've tried to deploy an application on the internet, where I come up with lots of issues like how to host. Yeah, I go to Google and search out how to host a Node.js application or a Python application only. How to buy domain. So these how to's uh, came to my brain or my mind, finally ended up me in the cloud computing.
Yeah. So start exploring and building. Instead of learning courses, you try to do something in the cloud or something. At least you deploy you are doing some like projects during the current college years, right? So you just go to online and deploy some of your products or your projects. That level of experience, that level of learning, that will improve your journey. That will get you started into the cloud computing. Yeah, and as I mentioned, there are free resources. There are free tires that basically free resources and free tires are different. There are free resources out there, open source resources that you can copy and use. And free tires is basically you can use their own systems on their own infrastructure. Yeah. About the cloud careers, or specifically mention the AI is building faster and the development nowadays, everything is digitalized. So there are lots of opportunities in the cloud. Maybe the opportunities are bigger, but the level of experience needed or the level of what we say, yeah, sorry, uh, that kind of potential or I forgot the term. So basically, there are lots of cloud careers out there. If you are a software student, you can be a DevOps engineer or a cloud ops engineer. Or if you are more into security, there are SecOps engineer. If you are from a electronics background, there are data centers engineers where they will be building data centers and managing infrastructure. Yeah, about me, at least AI will not be taking over these cloud roles for the next 10 to 20 years. So the cloud engineers are more safer, I guess. So yeah, about me, that was my observation. So basically, the demand is growing higher. There are diverse roles and the earning, at least in not in Kerala, some of the uh, companies offer higher packages for cloud engineers, especially for DevOps or a cloud ops, SecOps engineers. Yeah, and this is a future-proof skill that you can, if you are learning like at least some of the tools about the cloud computing, that will definitely helps you in the future as well. And there are lots of technologies coming up. Basically, you are learning a lot in the cloud. Yeah. I think, yeah, that was a small session. There is a lot to talk about cloud, but I just want you guys to have a basic understanding and a basic idea about the cloud and how you can use in your own projects. Yeah, that's it. Thank you. And if you have any like questions, please ask. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ചോദിക്കണം എന്നില്ല, ആർക്കെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഇൻ മലയാളം ഓൾസോ. I hope everyone understood what I presented എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് either നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. കുറച്ച് ഫ്രീ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സൈറ്റ്സുകളൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാമോ? Free cloud computing, AWS. First of all, AWS-ന്റെ ഫ്രീ ടയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ AWS-ന്റെ ഫ്രീ ടയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അതിപ്പോ നമ്മളൊരു പുതിയ AWS അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ദ 12 months they will be providing some of the resources free. ഓക്കെ, അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ EC2ന്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. EC2വിനകത്ത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫാമിലി ഉണ്ട്, ഒരു 1 GPU, ഒരു 1 GB 1 vCPU വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് എൻറ്റയർലി ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിന് 1 ഇയറിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പബ്ലിക് IP അഡ്രസ്സുകൾ ഫ്രീ ആണ് കുറെ കാലത്തേക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ S3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് AWSന്റെ, അത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ്. വേർ വി ക്യാൻ ലൈക്ക് ഡെവലപ്പ് സം ഓഫ് ദ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രീമിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ചില ഡാറ്റാബേസുകൾ, അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല, ഈ RDS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് PostgreSQLന്റെ ഒക്കെ ഡാറ്റാബേസസ് ഉണ്ട്. അതിന് മുതൽ തന്നെ ഫ്രീ ടയർ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 12 months സ്റ്റുഡൻസിന് ഫ്രീ ആണ്. ഇതൊന്ന്. ഇനി അഷ്യൂറിന്റെ പറയുവാണെങ്കിൽ അഷ്യൂറിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ അഷ്യൂറിന് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ആക്ച്വലി അഷ്യൂർ ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഈ സ്റ്റുഡന്റ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു. അവരെല്ലാ വർഷം ജാനുവരി 2 പ്രാവശ്യം എന്തോ കോൾ ചെയ്യും. അതിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു. ഞാനത് ലേൺ സ്റ്റുഡന്റ് അംബാസിഡർ അങ്ങനെ ഒരു സ്കീമാണ്. അപ്പോ അഷ്യൂറിനകത്ത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഇത് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇവരെങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാ വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഇവർ ഇൻടേക്സ് എടുക്കും. അവർ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ആൻസർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർ സെലക്റ്റഡ് ആയാൽ എല്ലാ മാസവും $10,000 ക്രെഡിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറും. അതായത് നോട്ട് ഇൻ അവർ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്, അഷ്യൂറിനകത്തുള്ള അക്കൗണ്ട്. ആ $10,000 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഷ്യൂറിലെ സർവീസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേഴ്സണൽ പ്രോജക്ട്സിന്. അതുപോലെ തന്നെ R&Dക്ക്. $10,000 എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു $1,000 എന്ന് വെച്ചാൽ 83,000 വന്നു. $10,000 എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 8 lakh ആ ഒരു റേഞ്ചിലോട്ട് വന്നു. അത്ര എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടും. സോ സ്റ്റുഡന്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഞാൻ മിസ്സിന് ഷെയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ. പിന്നെ ഉള്ളത് GCP, ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് GitHub ഇല്ലേ, GitHubന് സ്റ്റുഡന്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവർ ID പോയി വെരിഫിക്കേഷൻ എടുത്താൽ GitHub Pro ആക്സസ് കിട്ടും. ഇപ്പൊ സ്റ്റിൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതായത് ഞാൻ അന്ന് സ്റ്റുഡന്റ് ടൈമിൽ എടുത്ത സാധനമുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹെറാക്കു ഫ്രീ ആണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 1-2 സ്റ്റോറേജ് സർവീസസ് ഫ്രീ ആണ്. ക്യാൻവേന്റെ പ്രോ കിട്ടും, അങ്ങനത്തെ ഡിസൈനിങ് ടൂൾസ് കിട്ടും, അങ്ങനെ കുറെ ഫെസിലിറ്റി കിട്ടും. പിന്നെ കോഡിംഗ് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോപൈലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് GitHubന്റെ തന്നെ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട്. ഒരു ഓട്ടോ കംപ്ലീഷൻ ടൂളാണ്. അത് ആക്ച്വലി അടിപൊളിയാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കും. അതർ ഈസിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സർവീസസ്. ഇതാണ് ഫ്രീ റിസോഴ്സസ്. പിന്നെ കോഡ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് യൂട്യൂബിൽ ചാനലുണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ അവരുടെ കോഴ്സസിന് എല്ലാത്തിനും ഇവര് എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ്. ഈ ടെസ്റ്റ് ഈ കോഡ് ക്ലൗഡിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെർച്വൽ സെർവേഴ്സ് ഒക്കെ തരും. സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആയിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ മിസ്സിന് വാട്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇവിടെ. എനിക്കിനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് ബേസിലെ. എന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ GPUs വേണം നമുക്ക് ഹൈ പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ഡീപ് ലേണിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലൗഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? അവരുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഹൈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഡിമാൻഡ് വരുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് എന്നുള്ള ഇവർ ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത്. there are some limitation. പക്ഷേ ഇപ്പൊ AWSന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അവർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ടയർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ GPU ലെവലിലോട്ട് നമുക്ക് അത്ര ലെവലായിട്ട് തരുന്നില്ല. പിന്നെയും തരുന്നത് ഗൂഗിളിന്റെ കോലാബ് ഉണ്ടല്ലോ,
കൊലാബ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊലാബ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കൊലാബ് പ്രോയിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയും നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ട്. അതിനകത്ത് GPU ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതെ. അതാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പവഴി എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ലൈക്ക് അതർ അതൊരു ഉടായ്പ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ വേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഫ്രീ അല്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര ചീപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സെർവേഴ്സ് എല്ലാം ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹവർലി റെന്റിനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹവർലി റെന്റിലേക്ക് വരുന്ന ടൈം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻസിന്റെ ടൈപ്പ്, അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പോലെയല്ല, നമ്മളൊരു സെർവർ എടുത്ത് ആ സെർവറിന്റെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു സെർവർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടി, ചെറിയൊരു സെർവർ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കോഡും ബേസിക് സെറ്റപ്പ് എല്ലാം അതിനകത്ത് ചെയ്തു വെക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് GPU വേണ്ട സമയം നമ്മൾ GPU ഇൻസ്റ്റൻസ് ടൈപ്പിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഹവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേ ബി മാക്സിമം ഒരു $1 to $2 അല്ലെങ്കിൽ GPU എടുക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഒന്ന് 16 GB ഉള്ള GPUവിന് എന്തോ ഒരു $1 പെർ അവറേ ഉള്ളൂ. $1 എന്ന് വെച്ചാൽ 63 rupees, സോറി 83 rupees സംതിങ്ങേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഫെസിലിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വേറൊരു സംഭവം ഉള്ളത്, ഗവൺമെന്റിന് ഗരുഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ട്, മിസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഗരുഡ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൾട്ടി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ക്ലൗഡ് ഉണ്ട്. അവർ റീസെന്റ് എന്തോ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗരുഡ ക്ലസ്റ്ററിനെ ഞാൻ അറിയുന്നത് ഞാൻ GC വയനാടാണ് പഠിച്ചത്. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളത് കുറച്ച് റിവൈവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഗരുഡ ക്ലസ്റ്ററിലോട്ട് കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പല സെർവേഴ്സും ഗരുഡ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൽ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ഇത് R&D പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോലെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല, ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലൗഡ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? വാട്ട് യു ഡു ആസ് എ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ? ഓക്കെ, അതൊരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്റെ റോളിനെ പറ്റി പറയാം. എന്റെ റോൾ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ DevOps Engineer എന്നാണ്, ഡെവലപ്പർ പ്ലസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ DevOps എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക, DevOps Engineer, ഡെവലപ്പർ ഓപ്പറേഷൻസ് എഞ്ചിനീയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്ലൗഡ് എഞ്ചിനീയർ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്, ക്ലൗഡ് ഓപ്സ് ഉണ്ട്, ക്ലൗഡ് സെക്കോപ്സ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനിയിലും ഇവരുടെ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ആസ് എ DevOps Engineer ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്റെ കമ്പനീന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലാണ്. എനിക്കത് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതുണ്ട്, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ബേസിക്കലി ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രോ വേണം. ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൈക്രോ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, മോണോലിത്തിക് ആൻഡ് മൈക്രോ സർവീസ്. ബേസിക്കലി ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വർക്ക് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സെർവേഴ്സ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു AWS ബേസ്ഡ് എഞ്ചിനീയർ ആണ്. അപ്പോൾ AWSനകത്തുള്ള സർവീസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് AWSനകത്ത് ഇവർക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഇപ്പൊ ഇത്രയും സർവീസസ് ഉണ്ടെന്ന് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് കാര്യം, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് ഇൻ സെർവേഴ്സ് റൺ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, സെർവേഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സെർവേഴ്സ് ഇഷ്യൂ വന്നാൽ അത് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഡൊമെയിൻ അങ്ങനത്തെ കോൺഫിഗറേഷൻ കാര്യങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്സ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണമല്ലോ, ഇപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിവെൻഷൻസ് എടുക്കുക, ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ഒരു സൈഡിൽ. രണ്ടാമത്തെ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു 35 പേരുടെ ടീമാണ്. അപ്പൊ ആ 35 പേരുടെ ടീമിനും ആക്ച്വലി DevOps എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എന്റെ 35 പേരുടെ ടീമിൽ ഞാൻ ഒറ്റൊരാളാണ് DevOps എഞ്ചിനീയർ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതിൽ ഒരു 10-20 ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഡെയിലി എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് നമുക്കൊരു റെപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ട് അവിടേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മാനുവലി പോയി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെർവറിലോട്ട് ഡെപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഓട്ടോമേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയും, CI/CD പൈപ്പ്ലൈൻസ് എന്ന് പറയും.
ഈ CI/CD പൈപ്പ്ലൈൻസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം, ഈ CI/CD പൈപ്പ്ലൈൻസ് മാനേജ് ചെയ്യണം. ഇത് അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി. പിന്നെ വരുന്നത് ഓട്ടോമേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഇത് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കോഡ് ഉണ്ട്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ സെർവേഴ്സിനെയും നമുക്ക് കോഡ് വഴി കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ കോഡ് എഴുതുക, ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുക, ഇതൊരു കാര്യം. പിന്നെ സ്കെയിലിംഗ്, സ്കെയിലപ്പ്, CI/CD പൈപ്പ്ലൈൻസ്, അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ചില ദിവസം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവർക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി വേണം. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് വന്ന ഒരു റിക്വയർമെന്റ് അവർക്ക് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനിലും ഒറ്റ ടൈം അവൈലബിൾ ആകാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും, സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മളെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ബേസിക്കലി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവിഷൻ ചെയ്യുക, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസ് എഴുതുക, CI/CD കൊടുക്കുക, പിന്നെ മോണിറ്ററിങ് ചെയ്യുക, ദെൻ ഇവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ എന്റെ റോളിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ്. ഇത് ഓരോ കമ്പനീസിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ചില കമ്പനീസിൽ SRE എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റോൾ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് അവരായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നിൽക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നാൽ നോക്കേണ്ടത്. SRE ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡ് ഓപ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരാണ് ബേസിക്കലി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ക്ലൗഡ് ഓപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനി സ്പെസിഫിക് ആണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് ഇതാണ്. Okay, thank you. On behalf of the present here, I extend my heartfelt gratitude to Mr. Basil Reji for his insightful and encouraging keynote address. Your expertise in cloud computing and infrastructure management has given us a deeper understanding of how cloud computing serves as a gateway to innovation, shaping the future technology. We sincerely appreciate you for not only delivering an inspiring keynote, but also for taking the time to share your knowledge and experiences in today's session. Your insights have provided valuable takeaways for all of us, and I'm sure they will inspire many in their own research and professional journeys. Thank you once again, Mr. Basil Reji, for your invaluable contributions and for being a part of this conference. With that inspiring start, I am delighted to welcome you all to the Day 2 of National Conference on Intelligent Computing and Secure Technologies conducted by Department of Computer Science, College of Engineering Chengannur. As we move forward, we will now begin with paper presentation sessions, where each team will showcase research and contributions. All participants are requested to join the concerned meeting. Let's continue this journey of learning and discovery together. Wishing all presenters the very best. Thank you.